Hello students, welcome to Maths Katyayani's channel where we are studying mathematics for BSc students, BTech students and BA students and shortcuts for all competitive exams. నా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంకా ఏమైనా టాపిక్స్ కావాలి అని అంటే కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేస్తే నేను వెంటనే మీకు అప్లోడ్ చేస్తాను. Now we will define what is meant by a finite group. మనకి ఎస్పెషలీ గ్రూప్స్ టాపిక్స్ ఆర్ గ్రూప్స్ థీరమ్స్ ఎలా ఉంటాయి అని అంటే మనం ఆ డెఫినేషన్ థీరంలో స్టేట్మెంట్లో అడిగినటువంటి డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ డెఫినేషన్స్ ఎప్పుడైతే మనకు ఐడియా ఉంటుందో మనం థీరమ్స్ యొక్క ప్రూఫ్స్ బట్టి పట్టాల్సిన అవసరము లేదు. ఆ డెఫినేషన్స్ని బట్టే మనం థీరం యొక్క ప్రూఫ్ చేసేయచ్చు ఈజీగా. కాబట్టి నేను ఫస్ట్ అన్ని డెఫినేషన్స్ అన్నీ యూనిట్ 1కి సంబంధించిన డెఫినేషన్స్ అన్నీ కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. నా ఫస్ట్ వీడియో ఆల్రెడీ అప్లోడ్ అయ్యింది, అందులో మీకు ఫస్ట్ బేసిక్ డెఫినేషన్స్ అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మనకి చెప్పబోయే డెఫినేషన్స్ అన్నీ కూడా ఇంటర్లింక్ అయి ఉంటాయి. కాబట్టి ఫస్ట్ డెఫినేషన్ ఫైనైట్ గ్రూప్ అంటే ఏమో తెలుసుకుందాము. ఫైనైట్ గ్రూప్, if G, circle is a group, if G, circle is a group, if this group has finite number of elements, then we call this as a finite group. Finite number of elements. If this group contains infinite number, then we call this as an infinite group. That's all. If it contains finite number of elements, then it is called a finite group. And if the group G, circle has infinite number of elements, then we call that as an infinite group. The next is order of a group. Order of a group. Here the group should be a finite group. The group should be a finite group and the number of elements present in this group, the number of elements present in this group is called order of a group. If the number of elements are finite, then the order of a group is finite. If infinite, then we call that as the order of a group is infinite. The next definition is addition modulo m. If a comma b or any two integers, if a comma b belongs to z and m is a fixed positive integer, then we define this addition modulo m as if a plus b is divided by m, if a plus b is divided by m, we will get a remainder r such that this remainder is 0 less than or equal to r is less than m, then this is called addition modulo m. Similarly, multiplication modulo m, we can define multiplication modulo m as here also if a comma b belongs to z and m is a fixed positive integer, if a into b or a dot b when it is divisible by m, we will get a remainder r such that 0 less than or equal to r less than m. Next, basing on these two, we will define congruence modulo m. Congruence modulo m as we say that a is congruent to, congruent symbol మనం ఇలా రాస్తాం 3 lines. If a is congruent to b mod m, we define this as a minus b is divisible by m. If a minus b is divisible by m, we call this as a is congruent to b mod m. The next definition is prime integer. An integer p is said to be a prime integer, if the only divisors of p are plus or minus 1 and plus or minus p, where p should not equal to plus or minus
1, where p should not be equal to plus or minus 1. Then this p is called a prime integer, and here p should not be equal to 0. Next we will define the next definition, order of an element. Order of an element. Let G comma dot be a group and A belongs to G comma dot be a group and A belongs to G. Then the order of an element is defined as A power n is equal to E. If the order is finite, means the n is finite, then the order is finite. If it is infinite, then we call this as the order is infinite or the order is 0. నా క్లాసెస్ మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.